Yesterday, the world marked the World Wildlife Day with the theme More to Protect Big Cats, which are severely under threat. In Kenya, the population of lions, leopards and cheetahs has been going down as they are killed in human-wildlife conflict and as they lose their habitat as well to human activities. However, it's not all doom and gloom because, as our reporter Andrew Ching reports, community conservancies are doing a lot to increase the number of big cats in the country. Here's his report filed from the Eselenkei conservancy in Kajiado County. Eselenkei Conservancy sits on 15,000 acres of land, more than 40 kilometers from the Mombasa highway off Sultan Hamud and just next to the Amboseli Conservation Area. It was started in 1997 when the 3,400 members of the Eselenkei group ranch donated some of their community land for the project. David Kitasho has been here for the last 15 years. He has seen the number of wildlife increase from the few numbers that were there when they began. Samani huku unaona ndovu hapa, tulikuwa tunachukua kama miaka 10 bila kuona ndovu. Sasa ukiona tulipata ndovu moja, sasa hizi ni zaidi ya 400. It is the lions they are most proud of. When they started, they had a shy handful that were hardly ever seen. Now they are more than 50. Each has a Maasai name given because of its character. Huyu simba kama ni simba moja mpole, lakini ako na dada yake ambaye ni mtoro, ndio anaitwa Noldopai. Lakini huyu Neuas hana shida mingi, anawafuata tu dada yake. Mara kwa mara tu anafunja maboma na kuua mbuzi sana kwa sababu ng'ombe hawapendi kuua ng'ombe kwa boma. Wanabda tu ile ng'ombe zimepotea ndio unakuta wanakula. Lakini kurukia boma ni kula mbuzi sana kwa mara. Lakini huyu hana tatizo mingi sana. Ule akona tatizo ni wale wengine kama Noldopai, Eselenkei na wale vijana wake wakina Koyombo. Kuna mwingine anaitwa Loljani ambaye pia ni mtoro zaidi. Neno sana ni wanawake ambao tumeishi na wao zaidi ya miaka 10. Tunaona vile kwa mrembo. They have built a close bond with their lions and keep a keen eye on them. They also have to pay for the damages the lions and other predators cause outside the conservancy. Hawa jamaa saizi wameniweka gharama ya milioni 2 na laki 2. Kwa nini gharama ya? Nalipa saizi niko na carcasses ya ng'ombe, mbuzi na ng'ombe na punda wamekula karibu 139. In the last 5 years, the conservancy has had to pay out more than 9 million shillings to pastoralists whose livestock the cats and other predators have killed. This is a duty they have to maintain, because if they don't, the community will strike back in anger. Through the conservancy, they also dissuade Morans against killing the lions as a cultural practice. Kama si conservancy, ingekuwa warani wameua hao wote na kucheza nao. Unajua unapoua simba unajulikana wewe ni mwanaume hodari, mwanaume mwenye nguvu, unapendwa na siangikini wanawake wengi. Unajua hiyo ni kujitafutia sifa. Hata ukiwa kwa boma ukiwa na jina ya simba, wewe unaonekana wewe ni mwanaume jeuri au mwanaume kamili. It is an honor Kitasho knows too well. After all, he got his name from his father, who was a famous lion killer. Babangu aliua simba 9 akiwa Marani. Baba yangu ndiye akaitwa Kitasho. Kitasho means you are a double killer. So he was a lion double killer. Lakini kwa sababu mimi nikaenda opposite of what my dad was doing, nikasema badala niwe nisome na wao. It is not all rosy, however. After spending 2 days at the conservancy, we did not see a single leopard. But on the second day, heard that the oldest male in the conservancy had been killed outside at the Iloirero village. Dume had gone there and attacked a Moran herding his livestock. Kaona akafikiri kama ni sasa kama imekula ng'ombe au mbuzi na hajakula chochote isipokuwa sisi hatujui kama wako na kichaa, hatujui kama wako na nini. Sasa ndiye akaanza kukimbilia watu. In the ensuing melee, 5 Morans were hurt with injuries on their eyes, head, face and hands. Unajua hii mnyama sana ni upande ya kichwa ndiye inakula watu. It all ended with the leopard also dead. There were only 8 of them at Eselenkei. Now there are 7. There are no figures for the number of leopards in the country, while lions and cheetahs are both less than 2,000 each. Such events pain Kitasho, who is always trying to create harmony between the community and the wildlife. Tangu kwa miaka 15 nikikaa hapa ni simba moja tu aliwawa, na huyo simba moja ilikuwa ni kadogo, na ni makosa ni kwamba mama yake anaitwa Eselenkei alirukia boma akakula ng'ombe moja tu ambaye ndio mzee kwa naye akakula mtoto wa huyo ng'ombe na ilijifungua the same day. Sasa huyo mzee kwa hasira ya familia na jamii kukuta huyo simba
amekula ule ndama moja ambayo mama alisaliwa, hana kitu ya kukamua kwa miezi ingine 9. Walikuwa na hasira mingi, wakaingia, wakaua mtoto moja. Tukajaribu tu kupembele sana ndio kesi sikuwe mingi zaidi na tukaelewana. Kwa wakati hiyo ingine hawajaiua simba tena. As the number of lions goes down in many places here in the country, in conservancies like here in Eselenkei, they are increasing because of the numerous measures that have been put in place to protect them. The Conservancy has entered into a partnership with eco-tourism company Porini Safari Camp and has an eco-lodge in the camp catering for tourists who visit and selling a unique wildlife viewing experience. The most selling point, apart from just the wildlife, is that the exclusivity of it. You know, where you find that when you're doing your game drive, there is a limited number of vehicles. So there is not that influx of vehicles like in the national park. So you'll find that you'll only have maybe 1 vehicle or at least 5. The proceeds from the Conservancy are ploughed back into the conservation efforts, compensating neighbours who lose their livestock and also taking care of the animals. There are 3 boreholes dug for them here, and nowadays most of them do not need to leave the Conservancy. Other funds are used to provide for community needs. For instance, the Conservancy sponsors several activities at the nearby Iloirero Primary School and the local clinic. It also provides community water points. The Conservancy has also provided jobs for members of the community. But to Kitasho, there's nothing more impressive than the increasing number of lions. So I'm seeing a possibility that come to another 3-4 years, hawa simba watakuwa wengi kuliko hata, kwa sababu wa kike ni wengi sana kuliko wengine. Eselenkei Conservancy is an indication of the existing opportunities that there are in the conservation of the endangered big cats and the need to create spaces for them, not just in national parks, but also in such conservancies. According to the Kenya Wildlife Conservancies Association, there are 160 conservancies in Kenya, taking up 11% of the country's landmass, more than the 8% that is taken up by the national parks. Andrew Ochieng, NTV.